Hey everybody, this is the first blessing after the Haftarah. I have color-coded it to help you organize the different musical patterns. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Tzor kol haolamim, Tzadik bechol hadorot, Ha'el hane'eman, Ha'omer ve'oseh, Hamedaber umekayem, shekol divarav emet vatzedek. The second blessing after the Haftarah. Ne'eman atahu Adonai Eloheinu, v'ne'emanim divarecha, v'davar echad midvarecha, achor lo yashuv rekam, ki el melech ne'eman, v'rachaman ata. Baruch Ata Adonai, Ha'el HaNe'eman Bechol Divarav. This is the third blessing after the Haftarah. Rachem al Tzion ki hi beit chayenu, v'la aluvat nefesh toshia, bimheira ve'amenu. Baruch Ata Adonai, Misameach Tzion bivaneha. This is the fourth blessing after the Haftarah. Samcheinu Adonai Eloheinu be'Eliyahu hanavi avdecha uvmalchut beit David mishichecha bimhera yavo ve'agel libenu al kisolo yeshev zar velo yinchalu od acherim et kivodo. Ki v'shem kodshecha nishbata lo, shelo yichbe nero leolam va'ed. Baruch Ata Adonai, Magen David. This is the final blessing after the Haftarah. Al haTorah ve'al ha'avodah ve'al ha'nevi'im ve'al yom ha'shabbat hazeh shenatata lanu Adonai Eloheinu likdusha ve'limnucha lechavod u'letifaret al hakol Adonai Eloheinu anachnu modim lach u'mevarchim otach Yitbarach Shimcha befi kol chai tamid leolam va'ed. Baruch Ata Adonai mekadesh hashabbat. Amen. And then buckle up because people are going to throw some candy at your face probably.